ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Yes, mga galamay nga adlaw kanatong tanan ug welcome diri sa pagkuban sa atong tulumanon. Tambayan sa Radyo Pilipinas kauban ninyo Armando Feniquito mga igala. Yes, mga igala no. Kamusta tag tanan diha no? Adlaw na kisab kita karong Martes mga igala no. Sa bakaron no? Sa 12 na. Kadayawan week na ta mga igala no. So yes, mga igala, kamusta inyo pagsuroy-suroy diha, no? Kaysa pa itong mga nangasuko gahapon, kaya wag ipasulod sa Magsaysay Park, no? Alangan na mag-ibasya po na ninyo ng bukuan, basya po na ninyo ng Vice President na po diha, no? Kaya tungod sa iya, mo kasulod, na, di ba po na niya sala po, kitungod security protocol naman na, no? Tawad sa natin itong butones din here. Okay. So, saan man nato na, kan magit trabaho raman po na nila nya mingon sila nga sa to na mas importante pa sila nya ubad na mga kalsada ng mga bata empasa wag ilabot mga security yan no okay upon request pud siguro na may galong anong isarado sa kadali no dili man na siya for siguro dili lang kay for benefit of many na dito mga selected no medyo na ay misconception do mo gina-permintiged na basta na ay may nga di sila pasuldo nya makurat lang sila ba no masay nang i-kuha na lang unta no i-announce na lang ninyo i-announce na lang ninyo na no nga naingon na nga mahitabo no so that dili ko actually di man gito lockdown po jud no wala man po gi-close down no mga alam ninyo ko na lagi kay ma-trigger mga tao kay nanong dito sila pasudlon well para man po na sa tanan po good no so anyways may gala sayaan na lang natin no palampasin na lang muna natin yan no pero bitaw ha ato ang kanon na no ato ang sani ato ang naon mga igala no bisod sa para to yaw dara mga igala. Hindi gila sila matarog yun, no? Kay trabaho raman nilang ang katrabaho raman sa security, sa kapulisan, no? Ang gibuhat. Ako na ko ni push ka dito gahapon gani, no? Kay late na kayo ko.
Although niingon tong isa sa mga MRO dito na pwede ka makakuan kay nag-confirm man ka, wala lang ko na dayon, okay. Lisod na no, lisod kayo nga maingon tagpan nga may man na sila or something na good na kanang pag mga media makasulod dayon ana good. So syempre nag-confirm to daan, nag-confirm ko daan. Dili wala ko ningon na kanang kailan na late lang it's because late ako ang out kahapon no, gusto na mag-out na ko daan bago kumukan. Sama to na late man. So anyways, may gala dinita sa to ang mga igala no. Dito sa to ang hisigutan may igala ko nasa no, hisigutan na to ning kung balik ta sa RTB bonds sa kan retail treasury bonds mga igala no. Kung asa no kani nga part may igala ma-explain gyud siya mga igala no. Kung unsa ning RTB bonds mga igala. Okay. Para kuan ba no? Sa tawag ni makabalog ito, makabalo ta mga igala ba no kung paunsa no? Paunsa ni siya na unsaon siya, no? Unsaon ni siya nga unsa mga igala, unsaon ni siya pag kuan no, invest no. Actually mo siya sa mga kuan sa stock market no. Wow. Stock market na isgutan, no? Sa mga stock market, mura po siya stock market may gala or mutual fund mga gala no kun asa ang purpose ang main purpose ani mga gala is to fund ba nato ang mga government projects no or unsa ba na siya nga dapat mga ato kuan mga gala o uban pa no para makabalot ay kuan ta mga gala assets makatabang mura nag-save ani mga igala no and then mas dako po and constant no di siya constant murag nagakuha ng iyahang siya tawag gani kanang fix ang iyahang dividend na madawat nimo 6 months per annum tapos ang dividend mga igala madawat nimo every quarter. So mura ka nagpatago og kuan mga igala nagpatago si muhang unsa ni nagpadago si muhang kwarta diha mga igala no. So anyways mga igala, kasi ganitong kan ha. Ato ni paminawon mga igala no ang kuan kalimut ko sa name ani niya mga igala. Kay murag wala ko na picture sa to. Dalang gid mga asa to nara. Di siya mao. Lang kita. So, karon mga igala, ato paminawon mga igala no ang payag no ni Ma'am Marie Janine Abanyo mga igala no gikan sa Security Bank Capital Investment Corporation mga igala no alang sa sistema no sa pagkuha og kining RTB o kun retail treasury bonds mga katambayan. Paminawon nato. So I am Nine from Security Bank Capital, and now that you've seen the glimpse of what RTB 31 is and how beneficial it is to invest in retail treasury bonds, allow me to provide the summary of the terms of the offering. So the issuer is the Republic of the Philippines through the Bureau of the Treasury. The tenor is 5 years from the issue date, which will mature in 2030. The interest rate is 6% gross per annum. Now, interest payments to investors will be made quarterly. So, investors then will expect to receive 4 interest payments a year until 2030. The last one will be paid together with the principal amount that you have invested. So RTB 31 is a direct, unconditional, unsubordinated, and general obligation of the Republic of the Philippines. So just to give you an overview of who are the banks part of this transaction, the joint lead issue managers are Development Bank of the Philippines and Land Bank of the Philippines. And the joint issue managers are BDO Capital and Investment Corporation, BPI Capital Corporation, China Bank Capital Corporation, First Metro Investment Corporation, PNB Capital and Investment Corporation, and of course, Security Bank Capital Investment Corporation.
Eligible investors are individuals, corporates, cooperatives, retirement funds, and provident funds. And I think I see here mga representatives from all of these categories. So generally, RTBs are for retail investors like you and me. And as mentioned earlier, maliit na amount lang po pwede na po tayo mag-invest. So the minimum investment amount is very affordable at 5,000 pesos and in integral multiples of 5,000 pesos thereafter. So please take note that there are no fees during the primary offer period of the RTB. And lastly, with the exception of tax-exempt institutions, the interest income earned from the investment in the RTBs are subject to 20% final withholding tax. Okay, now that you got to know more about RTB 31, and let's now discuss how it works. I'm pretty sure po itong ating question. So, what is the profit dynamics of RTB? So it's very simple po if you are aware of the formula of principal times interest rate times time. That's pretty much all you need to know for you to determine how much you will earn or magkano po ang kikitain ninyo for RTB 31. So let's have an example. So for example, you will invest 100,000 pesos for the 5-year RTB 31, and again, it pays out 6% interest per annum. Now, for you to calculate yung earnings niyo po or how much you will earn, you will just multiply your 100,000 by 6% and then times 0.8 or 80% because it is subjected to the 20% final withholding tax. So when you do that and you calculate, meron po kayong 4,800 pesos interest per year. And since quarterly ang ating interest payment, the 4,800, you divide it by 4, representing the 4 quarters, and you will get 1,200 pesos net interest per quarter. So that's for your RTB 31 investment. So, diba, very simple lang po talaga. So, it's 6% times 80% of that divided by 4. That's what you will get every quarter. Okay. So, what happens then? After nyo pong mag-invest, yung 100,000 nyo will be there for 5 years. It will earn. And at the end of the 5 years, you will get your principal amount together with the last interest payment. So your last interest payment is 1,200 pesos. So sa example natin, you have an investment of 100,000. So at the end of the 5 years, you will get 101,200. So sabay-sabay na po siyang matatanggap. So it's very simple and easy to earn interest in RTB once we start investing. So we'll just wait every quarter for the crediting of your net interest income in your nominated settlement bank account. So let's grab this opportunity to earn high interest compared to most bank deposits and participate in an investment grade security. So just a few dates to remember po. So the RTB 31 Notice of Offering was released last July 30, 2025, and this can be accessed on the website of the Bureau of the Treasury. The public offer period started last August 5 and will end on August 15, although the Bureau of the Treasury retains complete discretion to adjust the public offer period. The issue date of the new RTB and the settlement date is targeted to be on August 20, 2025 and will mature after 5 years on August 20, 2030. Okay, so after hearing more about RTB and its terms and profit dynamics, I'm sure the next question is, paano po ba mag-invest? Where, how to participate in this offering? So we'll present here, we have the traditional and online channels where you can purchase your RTBs. So first, for our traditional channel, you may invest or participate via over-the-counter through any of the branches
or sales desk of our selling agent banks nationwide. So later we will flash who the selling agents are so you can approach any bank of your choice. All right. Next, we can also invest via our online channels. So you may invest through the BTR online ordering facility via the website of the Bureau of the Treasury at www.treasury.gov.ph. This option is available to clients of Land Bank of the Philippines, Development Bank of the Philippines, First Metro Securities Brokerage Corporation, and China Banking Corporation. And lastly, you may invest via our app-based channels. So marami na po tayong app-based channels ngayon. We have the Land Bank Mobile Banking app, the OF Bank Mobile Banking app, bonds.ph, and of course, our newest channel partners, PDAX Mobile app and GBonds in your GCash wallet. So you may download these apps for free via the App Store or the Google Play if you're an Android device user. So again, please take note that our online channels, you may conveniently purchase RTBs, but please ensure that your settlement account is fully funded prior to placing your investment. So again, as mentioned earlier, as part of our traditional way of investing, you can approach any of our authorized selling agents flashed right now. So we have 24 selling agents that you can approach for you to invest. Okay, so before I end my presentation, I would like to share with you our newest channel partner and to witness how easy and convenient it is to invest in retail treasury bonds through the GBonds feature in GCash app. Let us all watch this video. May big goals ka ba? Big goals, pero di alam ang gagawin. Then think big. Think bonds. A faster and steady way to grow your money and secure your future. Imagine you're lending money to the government, and in return, they agree to pay you a little extra over time. Plus, babalik din sa'yo ang pera after. That's basically how government bonds work. And you want more exciting news? Government securities are now available on GCash with GBonds. Bigger tubo sa big goals mo. Sure ka dito. Sigurado ang pera mo. Sigurado ang tubo. Siguradong madali. Gaano kadali? Just follow these 3 steps. Step 1. Click the Grow tab and tap Invest. Step 2. Answer the questions so we can get your accurate investment profile. This has been pre-filled for your convenience. Step 3. Wait for your confirmation on registration within 1 business day. Ready to start investing? With GBonds, it's easy. You're just a few steps away. Una, top up to make sure my funds on trading wallet. Choose your type of security. Input how much you want to invest at siguraduhin you have enough in your trading wallet. And the last step, wait for the confirmation. Ganyan kadali mag-invest sa GBonds. Siguraduhin ang future ng pera mo. Bigger tubo para sa big goals mo. Sure ka dito. Siguraduhin ang future ng pera mo. Okay, lahat naman po ata tayo may GCash, tama po. So very easy lang po. It is now added as one of the options for investing in retail treasury bonds. So I hope we also support our GCash partners. So let's transform our financial goals into reality and make your money work for you. With RTBs, we are not just saving, we're building a future that benefits every Filipino. This is RTB 31 for everyone. Thank you so much for listening. So, mo ito mga igala, no? Ang deal execution team head mga igala, no? Sa Security Bank
Investment Corporation na si Ma'am Marie Janine Abanyo mga higala no. So mo to ang sistema sa pagkuha nato no sa to ang RTB mga higala karon mas gipadali it's tungod sa kating G-bonds no. Naa sa to ang GCash mga higala. So dali ra kay mga higala same ra po ng process mga higala sa pagkuha ninyo og kaning inyong online kaning online banking nga under sa GCash mga higala no ubos sa GSave. Puro po kang nag-GSave mga higala. Nga ko ano pero ang imong kuan is 5 years no. 5 years ang imong tawagan ni asa man to. 5 years ang imong kuhaon no imong term no diha ni makuha imong kwarta. So secure siya mga higala no. Unlike sa kuan no actually daghan na kay ingon isa ni siya sa mga kuan mga higala no na dapat kung nakay sobrang kwarta no ibutang nimo sa maingon ani nga mga kuan mga kaning murag investment no kung conservative ka kung di ka gusto mo kuan gid no ibutang nimo dinhi no kay kung sa bangko kung ibutang na to mga higala kung sa bangko manggod ka or sa kanang mag-savings kanang regular savings account ka no gamay ra kay ang tubo say wala gi tubo no tapos na pa na income tax no. So there are other ways mga higala no nga patubuon nimong kwarta samtang natulog. Kumbaga passive income ba, no? Patulugon sa nimo imong kwarta bago ka mo kano naggatigom-tigom ragod kagod no. Para pag kuanin mo na pag mutubo, pwede na ka mag-invest into real property o uban pa nga mga pwedeng kuan like negosyo, di ba? Para kuan ka no tawag ani kanang samtang wala pa ka naguna-huna or samtang wala pa ka balong sa imong buhaton i-save na nimo isa ang retail treasury bonds sa mga kuan mga higala no career mga higala no nga pwede ka magpatulog sa imong kwarta no nga motubo dili lang kay ipahiram nimo diha char mo pa 5-6 no kadi ba bawal 5-6 mga higala ali mo siya bawal 5-6 mo kana morally no and legally magbawal ng 5-6 tawagan ni tapos kuan no or kanang i-invest nimo kan pero kuan na mga higala kanang sani kanang double your money abtikin ng mga tao ana no mutang pa pero bitaw kani siya may galis para rin sa katong nay sobra-sobra nga kwarta no pero wala ay kwarta kun dili igoy mong budget ayo lang pudog kanang kuan no pero kung desidido ka no for 5 years pa yung mula itong bago mo. Pero na ay dividend every month. Every quarter. No? Every quarter ang dividend. Dili every month. Sorry, every 3 months. No? Ang dividend aning kanina tawag na retail treasury bonds mga katambayan. Anyways, mga katambayan, balik ito man lang sa mga importante painomdom niya ito si Bianan. Balik kita mga higala din sa itong panaguban sa itong tulumanong tambayan sa Radyo Pilipinas. Kauban ninyo Armando Fenekito mga higala, no? Anyways, mga higala, kamusta mo diha, no? Wala ba mo ipang taligsik, ipang ulan? No, samtang nagkapaabot og jeep diha, no? Diha ba sa downtown area, diha ba sa may Matina Crossing, diha ba sa may MTS, no? Hindi, kanang mga areahan na padulong mo ko nag-south good. Diha ba sa may Bangkal mga higala, Petron, no? Kumusta mo diha? No? Kumusta mo diha mga no? So dapat gyud magdala gyud mo payong permi mga katambayan no. Anyways mga katambayan dinita sa tuang isigutanan mga higala no, laing isigutanan mga higala alang sa tuang kuan no. Karong kuan ay pahigayon ang kuan mga higala kining ilahang 50th District Convention no, sa Kiwanis International mga higala no, kung asa host diri pahigayon sa Davao City mga higala no. So isa sa mga kuan lang mga higala isgutan is protection on children mga higala no. So global problem mo na mga higala no nga na mga daghang mga bata karon na exploit mga higala, not just sexually mga higala but also kaning uban pa mga matang sa kuan no, ubang matang pa sa mga krimen may like gamiton sa krimen no, especially in the Philippines no, gamiton sila sa krimen mga higala no kay wala sila kuan, wala sila tawagan wala sila kining criminal liability mga higala, especially katong 15 and below ages 15 and below kung tama ba ko
Tapos, I think 12, not 12. Tapos mo na ginagamit karon mga higala. Well, they are, what's sa kabalo mga higala nga, these children are just mere victims mga higala. Victims of circumstance mga higala, no? Nga, nagkataon nga ilahang mga parents, mga way klaro, way mga puangod na mga kuan dala tugag-tugag anak, tapos paguman ilalambyaan, tapos paguman sagdahan ra nila. Tapos ang uban pagidira mga higala na ibang mga parents mga higala na makita nato sa kani mga palabas sa mga higala na po ibang mga parents mga higala, no, nga ang anak pay patrabahoon, di ba? O dili lang na itong typical na itong ginatira na ito nga ginahimong retirement insurance mga higala sa mga ginikanan ng mga kuan. Dili. Saan tang napadira? Able, no? Pero ang mga anak mo mangita og kuan tinuod na nanay nahitabo, no, especially sa mga ubang bukid-bukid, no? And even diri sa syudad, no? Kailan diri sa syudad may dali na masakpan, no? Kay kuan man aware na ang mga tao. How about those people na naa dito sa mga lagyong dapit, no? Mo na nga kuan mga higala nga nindot ni siya nga hisgutan mga higala, no, coming from an international group mga higala, no, so that naay mga call to action, no, naay call to action gid mga higala, no, kay lisod pud kayo mga higala kung ingon ani ra sila kung ang mga bata bingon ta usay pagpakasad-on na to mga bata nagsalig na sila, no, nagsalig na sila kay kanang kuan, no, ingon ana bata pa sila di sila makasuhan. So ang wala na to gikuan ba kung unsa ba ang nahimong dahilan nganong ingon ana sila, di ba? Dali ta kay ta mo judge, no, although in the hindsight mga higala dali ra kita makaingon nga dapat mamatch ng mga bata, ano yung mga batasan ng mga bata. Pero yun sa pa sila pagpadako. Di ba unahon sa nato ang parents o patay? Joke. No to violence. Pero bitaw ha, ano ang bata man? Nga, ang bata may dahil, ang ginikanan may dahil. Nga nung naingon anay lahang mga anak. No? Kung unsa ba ang kwan, bata kabalo. Di ba? Ang kwan din may magsugod yun sa balay. Mga mga higala, mga bata, mambuli, mangulata, no, bisa wala gikuan. It's because, kulang siguro sila sa pagigugma sa ginikanan. No, why not, kaya, no, yung ana ang buhatan. So, mo na ang kuan mga higala, no, sa ato ang Kiwanis International mga higala nga convention nga pagbuhaton diri sa Davao City. So, mo lang isgutan. No? Anyways, mga higala, aron nga mas kuha na ito mga higala, no? Masabtan ni mga higala, no? Ato paminawan mga higala, no? Ang mga sakop sa tuang kuha, no? Atong mga opisyal, no? Sa Kiwanis, Davao City International, no? Diri sa Davao City mga higala, ipakunahan ni Lieutenant Governor sa Division 7 o District Chair, Awards Committee, no? Ang dating Assistant Department Head, no, sa City Social Welfare and Development Office sa Davao City nga si Ma'am Muliwayway Kaligdon, kauban sa usa ka retired police, no, nga District Chair pod may sa Committee on Children, no, for Children's Rights and Protection na si retired Police Lieutenant Maria Rosario Suarez, kauban sa niya mga higala, no, si Sir Vince Mulihon mga higala, no, Press and Publicity Press and Publicity and Children's Right Officer sa Kiwanis District 7 o si Dr. Aidin Galvan, no, ang District Chair for Press and Publicity. Okay, mga higala, paminaw na to sila mga higala, no, sa kagahapon ni mga higala, sa ipahigayon nga kuan kapihan sa Davao diha sa SMCT Davao Annex mga higala. Paminaw na to. No? Dedicated to improving the world one child and one community at a time. So when we say global, we are found in more than 80 countries. And here in the Philippines, there are two major districts, the Philippine Luzon District and the Southern Philippines District, to include the Visayas and the Mindanao. So on September 7 and 8, we will have our 50th district convention for that matter. It will be held on the first night at the Insular Hotel and second and third night
day will be at the Grand Regal Hotel. So we are expecting 500 delegates from Luzon and Visayas, as well as international personalities, VIPs, and from the Asia Pacific region, and also from the Luzon district. Okay? So this is very going to be interesting because daga mag-attend sa ato, and also we will be showcasing what Davao has, especially that this time it is a Kadayawan Festival. Kaya lang parang ang durian hindi pwede hindi pwede makakain sa hotel, di ba? So we will be showcasing all these things, including the tuna, including another. So every night or every day we have like theme. For the first night at the Insular Hotel, we will have the tropical attire or the Hawaiian. So that will be also the awards and recognition nights, because in Kiwanis, we always recognize leaders. Volunteers, manggutin siya, no? Ang kadaghanan yun na adiri walay sweldo, volunteers for the service of our children. So, and the second night, that will be at the Grand Regal, that will be the opening ceremony, and we will also be showcasing the Filipiniana, and during the night time, the cultural night. So, showcasing again all the 11 tribes of Davao City and others. And the third night will be the Governor's Night, that will now be the Gala. And for this, we will have the grand raffle ticket. The first prize is a brand new Mitsubishi Expander, the 2025 model, and also along with the cash prizes like 100,000, 50,000, and others. So, ganun po kabungga ang preparation natin for the 50th discount. So, we want talaga that the delegates will enjoy. Tapos, if we can win all those prizes, and you can also buy, no, even non-Kiwanians at 100 pesos lang per ticket. What's the theme for this year's discount? Yeah, ang theme natin dahil golden nga, no, honoring the past, building the future, 50 years of leadership and service to the children. So always, ang focus natin are for the children. Of course, pag may mga outreach program, kauban na o kasama na ang mga pamilya. Ay, siyempre, ang may nanay, tatay, and all of that. So we focus on environment, we focus on education and health for the children. Okay, we go to Vince and Sir Vince and Ma'am Maria Suarez. Ano, kasi pag sa mga children, no, yung mga, ano po updates natin mga programa natin sa Kiwanis para sa mga bata? Okay, to give some highlights, because this is a district convention, this will feature different clubs and their different achievements on the activities they have conducted to uplift the status of our children. With our district and division and down to the club, i-highlight ko lang uli na since 2022, yung club namin, we have adopted the Children for Peace movement, in which we collaborated with many organizations, especially the security and those child advocates, to visit the communities of children, lalo na yung tinatawag nating geographically isolated and disadvantaged children. Sa amin po yan na club particularly. We are also privy on the USAIC since some of our club officers are member of the Philippine Interfaith Movement Against Human Trafficking, and other members are also part of the parole approbation, especially those sa mga bata na delinquente. So yan po ang highlight sa aming club at saka sa aming division. But every club has its own project. As much as possible, every month yung gagawing proyekto. Depende po sa direction ng presidente ng club. But for the district now, I would like to turn over the microphone to, alam niyo naman kilala siya, Mami Kochang, because she has been in charge to draft a child protection manual. She will give some highlights together with Doc Irene.
Good morning, sir. Good morning, ma'am. So as part of our advocacy campaign is the strengthening our information and education about the children's rights and their responsibilities. Because we have to go back to the basics since we have understand the reality right now as we observe that there are a number of cases and it's increasing cases of violence against children. And these incident until now, for how many years now, has not been minimized. So we hope that all the community sectors, including our media friends, will also help us campaign about these children's rights and their protection. All sectors should be child-friendly in their advocacy so that we could answer and solve this violence against children. And why are we so focused on the children? Because they are our future. They are the next generation of leaders for our country. And they will help us develop our country in the future. So we should set a foundation to our children. They will be brought up in a normal way. That the parents themselves should be responsible in rearing them up to become good leaders and productive members of the society. That's why we really focus on their protection since they are so vulnerable of different kinds of abuses. So with the different clubs of Kiwanis here in District 7 and 8 in the Davao region, we have different advocacy campaign, but more or less, we are always see to it that we uphold the children's rights, and also part of our campaign is to educate the parents of their responsibilities. The priority areas of Kiwanis International on children is education, health, nutrition, and environment. And so we design our projects on those priority areas. And for the first time in the 50th year of Kiwanis Southern Philippines, we won the Gold Award in the International Convention last time in Pittsburgh, USA. Out of 512 entries, we get the Gold Award for a signature project of Nature Warriors, where we educate children about waste, about nature, and then later on we create a green environment that will have a concern and care for the environment. So we won the gold, and the Golden Jubilee on the 50th year of the KSPD is the first time we won gold. So it's a double celebration. So that's why the district convention, we focus more on kids and education, and we will have an exhibit on Kids Corner on their arts and all the things that our children share have been through with children's rights. So that is we are proud of in the Nature Warriors Davao na Kiwanis. Yes, Nature Warriors is a signature project of my club, which I'm now a president of Kiwanis Club of Stunning Davao. It's only a 2-year-old club, but we were able to create a unique signature. So when you say signature project, it's a recurring project that has a certain design and brand. So it won over 512 entries all over the world. So it's better on our top. This year lang ba siya nalo? This year yung award? Yes. The 2025 Signature Project Gold Award in Pittsburgh, USA last June 2025. So about the mga higala, ang pahayag sa itong mga members sa Kiwanis International District 7 on Davao City, mga higala. With regards actually mga higala, it's about time good mga higala to review our also policy mga higala with regards sa kanang Juvenile Justice Welfare Act mga higala, dili lang dapat ingon anak mga higala, dapat mas comprehensive dili kay tanggalan na to sila kanang criminal liability ay kanang criminal responsibility mga higala, dili lang kay dapat ingon anak, dapat mas comprehensive, dapat na sila kaning nga mas nanatay igo nga facility sa Davao City nata na how about the whole Philippines, mo dapat natutukan mga higala, during silang rehabilitation mga higala, kanang i-rehab gyud sila dili lang kay pagawson lang dayon, i-rehab gyud sila, i-reform sila,
'Di ba? I-correct sila. 'Di ba? Mo dapat na ang buhaton. No, dili kay more on pagkauson. Pag man kuan na po gamiton na pod. Ni sige tagkuan kay ang root cause dapat atong kuan is ilayo gid nga mga bata no sa kagkuan mabitaw na natay ginatawag na kaning doctrine of parents patriae mga higala no which is the state no in which the state is the great parents of those who cannot or those who have no capacity no nga ikuan iyang sarili in-nurture, tama ba na? Di ba? Di ba? For the disadvantage man na, di ba? Mo na ang doctrine of parents patriae. Ito, i-google na lang do. What is doctrine of parents patriae? No, pero mo na siya mga higala, no? Mukhang pigin sa disadvantage mga higala, no? Mo na ang kuano, so, for the benefit gina siya mga higala, doctrine of parents patriae. Another higala is a doctrine under the state which has a third party standing to bring a lawsuit on behalf of a citizen when we suit implicates quasi-sovereign interest. Dalahi po na siya mga higala. Sa international law ni mga higala. There is a kwan mga higala, the parents patriae is based upon the legal, siya ang parent of the country. So dapat pangalagaan gid mga higala no sa tong estado. No, sila po na mo intervene against an abusive, no, or negligent na parents. Ay gala, no. So kung dili kaya sa parents na, pwede mo intervene. DSWD, no. Di ba? Mo na siya mga higala, no. Nakaroon mga higala kay si parents, no. Di ka kons nakakommit siya ka ng kuan. Dapat bitaw po na ibutang po dira mga higala no. Mas stiffer ang penalty sa mga parents nga pabaya. No? Tapos sagdahan naman limos ng mga bata dira nila para mukita sila. No, sila tanan gihimo ng family business sa papanlimos. No? Isa po na. No, it's exploitation no of children. Tama na nga kuno dapat daghang grupo pa ang mo bring up ani mga higala. Anyways, may kanamatay kong oras ang alang sa Tibok Pwersa sa Diag sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao. Ako yung nakauban, Armando Venequito. Alang sa tambayan sa Radyo Pilipinas, hantod sunod daw sa daghang salamat ug maayong adlaw kanatong tanan.